Also, herzlich willkommen zu unserem Call heute. Ich werde Hochdeutsch sprechen, weil wir auch Gäste aus Deutschland haben, damit Sie uns auch verstehen. Wir haben noch einen Gast direkt aus Libanon, das ist die Dr. Nada, und sie wird auf Englisch natürlich reden. Also ich stelle mich kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Gründerin und die Geschäftsleiterin vom Border Free Association in der Schweiz. Ich bin 46 Jahre alt und habe einen Sohn, der mittlerweile schon 20 Jahre alt ist. Ich habe mit Border Free auf Eigeninitiative angefangen, und zwar 2015. Ich bin selbst aus Bosnien geflüchtet. Im Krieg 91 bin ich in die Schweiz gekommen. Meine Eltern waren aber schon da, 2 Jahre vorher. Also war mein Weg etwas leichter als bei den meisten Geflüchteten in den letzten 10 Jahren. Und das hat mich tief bewegt, dass ich die Bilder im Fernsehen und auf Facebook 2015 sah. Damals spielte sich die Krise auf der Balkanroute ab. Und ich konnte es nicht verstehen, dass so viele Menschen einfach stehen gelassen wurden. Ich sah die Bilder, große Mengen an Menschen, an Frauen, an Kindern. Und ich dachte mir, dass ich etwas machen könnte und bin nach Serbien geflogen, genauer nach Preševo. Das ist an der Grenze zu Nordmazedonien. Dort habe ich eine junge Gruppe von Volontären getroffen aus der Stadt Preševo, habe mich denen angeschlossen. Und damals bin ich ja alleine hingereist und ich hatte wirklich sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung, von Freunden und Familie gesammelt. Und das hat sich wie ein Lauffeuer sehr schnell entwickelt. Also sehr viele Leute aus der Schweiz haben sich bei mir gemeldet und dann ging es schon los. Also ich bin im August in Preševo gewesen, habe da 2 Wochen volontieren wollen, also freiwillige Arbeit leisten wollen, bin aber mein Herz ist dort geblieben. Also habe ich dann mit ein paar Freunden in Zürich am 9.9. schon die Gründung von Border Free vollzogen. Danach ging es sehr, sehr schnell. Wir hatten sehr viele Projekte in Serbien. 2 volle Jahre habe ich dort gearbeitet. Wir hatten eine Zahnklinik, eine mobile Zahnklinik bauen lassen, haben da in den Camps gearbeitet. Am Anfang war das sehr schwer, weil 20.000 Menschen jeden Tag nach Preševo ankamen. Wir haben natürlich ein Zelt gehabt und dort haben wir eine Küche gemacht und gekocht für die Menschen, die unterwegs waren. Damals gab es keine Camps. 2016 kam die Grenzschließung und die Leute konnten nicht mehr durch. Dann bin ich nach Griechenland gegangen mit Samir, dem Partner. Und dort haben wir auch in Indonesien eine Zeltküche aufgebaut. Danach haben wir in einem Camp offiziell als Organisation mit UNHCR und ADRA gearbeitet. Wir haben 2 Schulen gebaut. Wir haben eine mobile Klinik dort geführt. Und ja, was haben wir noch gemacht? Sehr viele Projekte eigentlich. 2017 haben wir ein Haus in Serbien gekauft, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele minderjährige Geflüchtete auf dem Weg nach Europa sind und die waren nicht geschützt. Und wir haben dieses Haus House of Rescue genannt und 15 Schützlinge aufgenommen. Damals haben wir dann auch mit dem Staat zusammengearbeitet und mit Kommissariat für Flüchtlinge. Genau, 2020 kamen wir nach Libanon, wo mein Herz eigentlich auch die ganze Zeit hing, weil es die meisten Geflüchtete dort gehabt hat, also aus Syrien. Schnell haben wir gemerkt, dass die Krise Libanon auch hat, also wirtschaftliche Krise. Und wir haben immer so gemacht, dass wir, wenn wir Projekte machen, immer halb-halb machen, also immer an die libanesische Bevölkerung und an die syrische Geflüchteten. In Libanon haben wir angefangen mit einer mobilen medizinischen Klinik. Wir haben in den Camps Schulen aufgebaut, das sind Zeltschulen, weil wir gemerkt haben, dass die meisten dort oder fast alle Analphabeten sind. Also geben wir den Kindern und erwachsenen Frauen die Chance, lesen und schreiben zu lernen und verteilen auch natürlich Lebensmittel immer wieder. Aber das Wichtigste ist eigentlich die medizinische Versorgung.
Genau, wir arbeiten immer noch im Libanon und letztes Jahr haben wir viele Aktionen gehabt, als der Krieg im Libanon angefangen hat. Da hat sich das wieder beruhigt, die Lage, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Libanon ist ein sehr durchmischtes Land und ich mag die Menschen dort, ich mag die Arbeit dort. Werden meine Gäste heute mehr sagen können, wie die aktuelle Lage dort ist. Aber der Fokus heute liegt wirklich auf Libanon. Ich möchte gerne das Wort an Eduard übergeben und er kann uns da mehr über seine Erfahrungen erzählen. Danke, Vanja. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut. Ich werde etwa 10 Minuten sprechen zum genauen Kontext, ein bisschen politisch, auch ein bisschen von der Geschichte her, um dann das Wort an Dr. Nader zu geben, die uns dann mehr sagen kann über den Stand der Dinge vor Ort und ihre direkte Hilfe an alle Libanesen, die im Moment in dieser Krise stecken. Gut, der momentane Kontext, ich denke, alle können ich werde ein bisschen ablesen, damit es ein bisschen schneller geht. Der momentane Kontext ist sicher der, dass um diese ganze Situation zu verstehen, muss man ein bisschen, wie die Amerikaner sagen, follow the money. Außenpolitik ist halt immer auch Innenpolitik im Moment. Netanyahu und Trump haben im Oktober respektive im November Wahlen. Wenn man verstehen will, was jetzt passiert, muss man auf diese Wahlen ein bisschen schielen. Netanyahu braucht Ruhe im Norden und in einem immer sehr dynamischen Sicherheitsumfeld den Feind Iran, wenn er gewinnen will im Oktober. Und Trump braucht erschwingliche Benzinpreise. Es geht aber auch um handfeste wirtschaftliche Interessen mit den entdeckten Ölfeldern an der gegenseitigen Grenze zwischen Israel und Libanon. Dass im Moment separat über den Libanon verhandelt wird, das spricht eigentlich Bände über die Notwendigkeit, das Problem Libanon und an allen Fronten in den Griff zu bekommen. Jetzt die grundsätzliche Frage, warum hat der Libanon so einen schlechten Ruf? Jedes Mal, wenn ich jemandem erzählte, dass ich in Beirut arbeite, kamen die hochgezogenen Brauen und die unweigerliche Frage, ist das ja nicht zu gefährlich? Also wie ist der Libanon in diese Situation geraten? Der Libanon, ein historischer Knotenpunkt des Mittelmeers, ist seit der Altsteinzeit besiedelt und entwickelte sich 3200 vor Christus zum Zentrum der phönizischen Seefahrerkultur. Es gehörte zum Römischen Reich, zum Byzantinischen Reich und stand 400 Jahre lang unter osmanischer Herrschaft bis nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es französisches Mandatsgebiet, bevor es 1943 in die Unabhängigkeit, entlassen wurde. Jetzt etablierte sich danach ein ziemlich einzigartiges System der Machtteilung zwischen verschiedenen Konfessionen, wobei die Christen lange die dominierende Partei waren. Doch interne Spannungen und Interventionen von außen führten zu einem verheerenden Bürgerkrieg 1975 bis 1990. Seitdem konzentriert sich der Libanon eigentlich konstant auf den Wiederaufbau und kämpft gleichzeitig mit der politischen Instabilität, den konfessionellen Spaltungen und den regionalen Konflikten. Der israelisch-libanesische Konflikt umfasst jahrzehntelange Feindseligkeiten, deren Höhenpunkt in der israelischen Großinvasion 78 und 82 waren, damals gegen palästinische Militante, die 22-jährige Besetzung des Südlibanon und der Krieg gegen Hisbollah seit 2006 in bewährenden Zyklen. Angetrieben von regionalen Stellvertreterkriegen und der Sicherung der Grenzen führten diese Kriege stets zu massiven Zerstörungen der libanesischen Infrastruktur. Ich würde hier von The Curse of Geography reden, also dem Fluch der Geografie. Libanon ist einfach am falschen Ort zu Hause. Und der heutige Konflikt seit 2023 wird wieder mit großer Intensität geführt. Jetzt eine meiner Kernaussagen dazu wären eigentlich die meisten Libanesen sind unheimlich stolz auf ihr Land, haben es aber nicht geschafft, eine nationale Identität aufzubauen. Die Schätzungen der libanesischen Diaspora variieren stark, aber wir können davon ausgehen, dass etwa 15 Millionen Libanesen im Ausland leben und nur 5 Millionen im Libanon eigentlich.
Wenn man das vergleicht, das wären also 300%. Wenn man das vergleicht zu der Schweiz, da haben wir in der sogenannten fünften Schweiz etwa 800, ja, etwa 830.000 Schweizer Bürger im Ausland, das wäre etwa 10% der Gesamtbevölkerung. Libanon ist also in anderen Worten zu einem Nettoexporteur gut ausgebildeter Arbeitskräfte geworden. In der Schweiz beispielsweise durch Nicolas Hayek, der SMH gegründet hat. Meine Frau, die auch Libanesin ist, hat 15 Cousins, alle gut ausgebildet, aber von denen leben 14 im Ausland. Also kann man natürlich kein Land aufbauen, wenn man dauernd diesen Brain Drain hat. Als dann die internen Spannungen zu groß wurden zwischen diesen politischen und religiösen Gruppen, kam es, und das ist jetzt wichtig, zum Abkommen von Taif von 1989, auch bekannt als das Nationale Versöhnungsabkommen. Ein in Saudi-Arabien unterzeichneter Vertrag, der den 15-jährigen libanesischen Bürgerkrieg beenden sollte. Es sah politische Reformen vor, die Macht von der christlichen Präsidentschaft auf ein ausgewogenes Kabinett verlagern, eine parlamentarische Vertretung von Christen und Muslimen garantieren, die 50-50 war oder sein sollte, und die Auflösung der Milizen. Kurz noch zur Rolle des Syriens in diesem ganzen Abkommen. Das Abkommen begründete besondere Beziehungen zwischen Libanon und Syrien und legitimierte die Präsenz syrischer Streitkräfte in Libanon zur Überwachung der Reformumsetzung. Das Überwachungsmandat war natürlich ein Vorwand für ein pan-syrisches Machtstreben. Es war auch vorgesehen, dass es eine administrative Dezentralisierung gibt mit einer Staatsverwaltung, die auch einen einheitlichen Zentralstaat vorsieht. Dieser Zentralstaat ist bis heute aber systematisch unterwandert von partikulären Interessen. Das Abkommen wurde mit Unterstützung Saudi-Arabiens und der Vereinigten Staaten vermittelt und zielte auf die nationale Aussöhnung aus. Warum ist es praktisch das Gegenteil geschehen? Erstens der Konfessionalismus, Sectarianism, wie man es im Englisch sagt. Obwohl der Pakt die Abschaffung des politischen Konfessionalismus zum Ziel hatte, verstärkte er diesen faktisch, indem ihn zur Grundlage der parlamentarischen Repräsentation machte. Das Abkommen ermöglichte die Rückkehr zur politischen Normalität, stand jedoch vor der Herausforderung, insbesondere im Hinblick auf den verzögerten Abzug der syrischen Streitkräfte. Wie Sie wissen, ist das dann erst 2005 geschehen, nach der Ermordung von Rafik Hariri. Wir haben also, und das ist jetzt auch zentral, zwei überlagernde Kreise, die nie konzentrisch sein werden. Wir haben intern die verschiedenen meist konfessionellen Gruppierungen von Schiiten, Sunniten, Christen, wie Maroniten, Christkatholische und Orthodoxe, die sich auch nicht immer alle grün sind, und die Drusen. Alle wollen ihren Teil der Macht natürlich maximieren. Extern haben wir dann einen zweiten Kreis, die verbündeten Staaten, Iran für die Schiiten, für die Sunniten Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Türkei, und für die Christen vor allem USA, Frankreich und andere westliche Staaten, aber auch Saudi-Arabien, das es so versucht, den Iran ein bisschen in Schach zu halten. Das Resultat ist ein konstanter Interessenskonflikt zwischen innerem und äußerem Kreis. Der Libanon, also mit anderen Worten, wird ein Spielball großer Mächte, aber auch intern zerrissen durch die konfessionellen Grabenkämpfe. Kurz, wie wurde die Hisbollah so stark? Die Hisbollah entstand als Reaktion auf Israels Invasion von 1982 und erlangte Legitimität als Widerstandsbewegung gegen die israelische Besatzung. Der israelische Rückzug aus dem Südlibanon im Jahr 2000 stärkte den Ruf der Hisbollah als erfolgreiche militärische Organisation. Die Hisbollah erlangte die Macht durch die massive und kontinuierliche finanzielle und militärische Unterstützung des Iran und von Syrien. Sie bauten aber auch ein umfassendes Netzwerk sozialer Dienste für die vernachlässigte schiitische Bevölkerung im Land auf. Die Hisbollah füllte das durch die schwache libanesische Zentralregierung inklusive ein schwaches Militär entstandene Vakuum, indem sie eine solide Infrastruktur aus Schulen, Krankenhäusern und Sozialhilfeeinrichtungen aufbaute und sich so die Unterstützung der libanesischen Bevölkerung sicherte. Die politische Dominanz. Nach dem libanesischen Bürgerkrieg war die Hisbollah die einzige Miliz, die sich weigerte, die Waffen niederzulegen. Und genau, ja, da ist das Problem auch noch heute. Sie integrierte sich schließlich in die libanesische Politik und dominierte die staatlichen Entscheidungsprozesse bis heute. So, das waren einige Fakten, aber wir würden mal einige Stunden brauchen, um all das sauber zu analysieren. Sie erlauben mir vielleicht hier noch ganz zum Schluss ein paar Beobachtungen aus meiner Erfahrung im Libanon, aber auch aus meiner internationalen Arbeit. Erstens, und das ist mir ganz wichtig, dies:
Der Libanon ist ein wunderbares Land, großartige Menschen, wunderbare Natur, Berge, Mittelmeer, faszinierende Kultur und Geschichte und vor allem auch das Essen. Ich fühle mich privilegiert, dort gelebt und gearbeitet zu haben. Zweitens, ein bisschen der Umgang mit der Komplexität. Die meisten von uns fühlen sich natürlich, auch ich ehrlich gesagt, überfordert mit dieser Komplexität und die richtig einzuordnen. Rufe nach Hisbollah entwaffnen, Iran zurückbinden, korrupte Politiker abwählen, zu einer nationalen Identität zu finden, sind legitim, aber sehr schwer umzusetzen. Viele würden nun sagen, wenn das nicht gelingt, sind die Menschen dort auch irgendwo selbst schuld. Ich denke, es ist normal, dass wir versuchen, komplexe Zusammenhänge zu reduzieren, gerne auf Lösungen, die zwar vereinfacht sind, aber auch ertragbar sind für uns alle. Zweitens, wie messen wir den Erfolg? Wenn ich mich aktiv eingebe, ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da haben Sie natürlich recht. Aber es führt zu messbaren Erfolgen. Das kann ich Ihnen sagen in meiner Karriere. Gerade in der Gesundheitsarbeit, die sehr algorithmisch und sehr messbar ist. Aber auch Cash-Kontributionen als Direkthilfe zu Menschen vor Ort ist im Moment wichtig, weil die Menschen vor Ort wissen, wie man aus $100 $200 bis $300 macht. Drittens und letztlich, aber da will ich natürlich nicht zu weit eingehen drauf, aber die ganze Psychologie der Empathie, die mich natürlich durch meine ganze Karriere verfolgt hat. Viele von uns, glaube ich, auch Sie sind dabei, weil sonst wären Sie hier nicht auf dem Call, sind grundsätzlich empathische Menschen, aber misstrauen vielleicht sich selbst und ihrem Mut oder generell fremden Menschen und Institutionen, die im humanitären Bereich arbeiten, wie beispielsweise das Rote Kreuz oder auch Border Free. Ich hoffe, dass Dr. Awada, die jetzt übernehmen wird, Ihnen ein bisschen aufzeigen kann, warum diese Empathie und Ihre Unterstützung im Libanon sehr viel Sinn machen wird. Für die Menschen im Libanon, life goes on and every day is a new day. With this, I'd like to hand over to you, Dr. Nada, to give us a little bit of a feeling of what's happening in Lebanon right now and what you're doing and your message to the Swiss people on this call. Over to you. Thank you, Edward. I have the impression that Edward laid the political background of what's going on in Lebanon, so I did not understand all. I'm not that much into politics. In fact, I will talk about the public health situation in Lebanon and the humanitarian context that has been worsening since March 2, since the 2nd of March. So the Lebanese healthcare system has already been under much of strain due to ongoing recurrent conflicts and shocks, especially after Lebanon had to receive around 1.5 million Syrian refugees since 2011, hosting the biggest number of refugees per capita because the whole Lebanese population is 6 million. And we have 1.5 million refugees. Additionally, the Lebanon had a very strong economic collapse since 2019, which also affected the healthcare system and caused much strain on it. The recent conflict that started in March has also added more strain on the healthcare system because it displaced 20% of Lebanese population. 1.5 million Lebanese population are now displaced from South Lebanon, Bekaa area, and the southern suburb of Beirut. And they are living in shelters, which are public schools that were turned into collective shelters
in addition to some people living with host community, or even some people are still living in their cars. And these are families that are not really or necessarily political families. These are families with children and women and adolescent girls and boys who had to move from their homes because of the conflict, because of the war, because of the destruction, and they have no place to go. And additionally, they lost jobs. So poverty is increasing because they cannot afford healthcare. As International Medical Corps, I am the Chief Medical Officer of International Medical Corps in Lebanon. What we do is to provide relief aid, to provide the healthcare services. How do we do this? We do this through the national healthcare facilities. So in Lebanon, there is a network of primary healthcare centers. There are across the country more than 300 primary healthcare centers. However, these centers are strained and do not have enough equipment and medication to provide services. So what we are trying to do as a health sector in Lebanon is to support these centers with medication, equipment, medical supplies, training the human resources to provide quality healthcare to vulnerable population, and also to move from these centers through mobile units to the shelters to provide essential healthcare services. So what we do is, while providing aid and immediate relief, we are strengthening the primary healthcare system in Lebanon to become more resilient and to be able to respond to shocks, whether now or after years or in the long term. So we are building up the capacity of these centers to provide vaccination, child and mother care, to provide the chronic disease management, to acute conditions, also to watch for infectious diseases, prevent them and treat them. Because now in the current public health context in the country, especially in shelters, the risk of infectious diseases and outbreaks is huge. And this risk will affect the whole country immunity. So we need to vaccinate and to increase awareness on prevention of infectious diseases and respond to them if they occur. So we are building up the capacity of the primary healthcare network to respond to all these health needs in primary healthcare centers and in mobile units that go to the shelters. The cost of supporting one primary healthcare with equipment, medication, supplies, and paying the consultations for vulnerable population, it cost us around $250,000 per primary health care. And now we are supporting around 60 primary health care centers with around 60 mobile units to go to the shelters. But we have around 200 primary healthcare centers that are not supported, and Ministry of Public Health has no resources actually to support them to provide these essential services. So it's very important now in Lebanon to continue to provide healthcare services to vulnerable population, including Lebanese and refugees, in primary healthcare centers and through mobile units to reach out
to the displaced population through mobile units. And the more centers we support, the stronger the healthcare system becomes, even in medium term, because the displacement crisis will not go away. Infrastructure is completely damaged in areas where there's conflict. So people wouldn't be able to return neither in 1 year or even 2 years. So the need for essential healthcare services reaching people in shelters or those living, in within a host community, the need will persist for a long time. So the only solution is to build up the capacity of these primary healthcare centers to provide services inside and outside within their community and within the displaced population setting. Thank you. If you have any questions, I'm ready to answer. Danke an Dr. Nada. Dankeschön. Jetzt schauen wir erst mal, ob wir welche Fragen haben von den Zuschauern. Möchtet ihr die Dr. Nada irgendetwas fragen bezüglich der Situation im Libanon, der medizinischen vor allem? Ich glaube, wir haben 20 Sekunden Verzögerung, so muss ich ein bisschen warten, ob ich dann die Fragen gestellt bekomme. Also wie ihr seht, ich kenne Libanon auch und die Menschen liegen mir wirklich am Herzen. Deswegen macht Border Free heute Abend das, dass die Zuschauer, also die Spender und Unterstützer von Border Free auch informiert sind, was Border Free im Libanon macht, weil, wie der Eduard vorher erwähnt hat, es wird immer die Frage gestellt, wer sind denn die Libanesen? Weil man hört in Medien sehr viel stimmt absolut nicht. Also es ist wirklich eine Sache des Vertrauens auch. Also Dr. Nada lebt in Libanon, in Beirut. Eduard hat dort 8 oder 9 Jahre lang gelebt. Ich bin jetzt auch seit 7, 8 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, im Libanon tätig und kenne das ganze Land, also von der Küste bis zur syrischen Grenze, wo wir auch unsere Camps haben. Also nicht unsere Camps haben, wo wir in den Camps arbeiten. Genau. Und es ist mir wirklich auch heute ein ganz großes Anliegen, dass wir den Menschen im Libanon helfen. Wir haben immer wieder auch libanesischer Bevölkerung geholfen, nicht nur den syrischen Geflüchteten, sondern auch der libanesischen Bevölkerung. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das Land braucht jetzt unbedingt auch unsere Hilfe. Wir haben uns lange überlegt, wie die Hilfe ausschauen soll, weil im Moment kann ich nicht nach Libanon fliegen. Es ist so unsicher, weil Israel auch unkontrolliert bombardiert. Also es ist nicht früher, vor einem Jahr war das gezielt. Man hat gesagt, wo man bombardieren wird. Mittlerweile passiert es im ganzen Libanon. Alle Gebiete sind betroffen. Und deswegen ist es für mich nicht so sicher, im Moment zu fliegen, obwohl ich hoffe, so dass ich in einem Monat das beruhigt und dass ich hinfliegen kann. Deswegen müssen wir aus der Schweiz aus auch schauen, wen wir unterstützen, was wir unterstützen. Und klar ist einfach, wir müssen helfen. Also wir als Border Free müssen helfen. Wir haben uns auch überlegt, inwiefern. Also es gibt sicher, weil Border Free hat ja auch Projekte, die wir führen und die sind auch zu unterstützen, aber auch individuelle Hilfe von Privatpersonen ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal, wenn so ein Krieg herrscht, das weiß ich aus Erfahrung, hilft ein Päckchen nicht viel, weil nicht jeder braucht Öl und Reis und Bulgur und weiß ich nicht was. Es gibt auch Momente, die Menschen müssen jetzt, vor allem die aus Süden geflüchtet sind, und die müssen ja irgendwo eine andere Wohnung mieten, die brauchen Geld für andere Sachen, für Benzin, keine Ahnung was, für ein Zelt, für Deckeln und so weiter. Und das ist sehr
aufwendig, dass wir jetzt jemanden in ein Kriegsgebiet schicken und ihm sagen, kauf genau das, das und das ein und bring das zu den Menschen. Ich möchte euch ein bisschen die Sachlage erklären, wie es uns als Organisation geht, wieso wir auch Direkthilfe machen. Wir haben dann einen Kontakt, das ist eine lokale NGO. Eduard kennt die persönlich und hat auch Vertrauen zu denen und hat auch jahrelang mit ihnen zusammengearbeitet im Libanon. Und ich habe mit der Kontaktperson auch gesprochen. Und die Idee war, den Menschen, aber es muss ja, wir müssen schauen, wie viel, ob das 300 sind, die sie uns vorgeschlagen hat oder etwa weniger, dass wir ihnen die direkte Hilfe überweisen und auf diese Weise ihnen helfen. Die andere Sache ist, was Dr. Nada bereits erzählt hat, diese Zentren, die bereits existieren, die können nicht weitergeführt werden aus Mangel an Geld, an Medikamenten, an Personal, was auch immer. Es sind verschiedene Gründe und das ändert sich auch die ganze Zeit. Und wir haben auch im Border-Free-Team das besprochen, dass wir diese Zentren in Zukunft unterstützen. Für das suchen wir natürlich auch aktive Spender. Wir haben bereits Kontakt und unsere Partner, die Internationale Medical Corps und Gesundheitsministerium in Libanon. Und also Kontakte haben wir. Wir können das auch ausführen. Was wir brauchen, sind halt Gelder. Also es geht hier heute Abend um zwei Sachen. Erstens die erste Hilfe, die Direkthilfe, die an die Menschen direkt gehen wird. Das wird man auch, also wir werden alles fotografieren und dokumentieren. Und die andere Sache ist halt, diese Gesundheitszentren zu unterstützen, damit die Menschen dort auch Hilfe nehmen können. Jetzt haben wir eine Frage. Was ist der aktuelle? Ich sehe nicht die ganze Frage. Für Kinderschutz und Gesundheit im Libanon. Also die aktuelle Lage nehme ich an. Was ist der aktuelle Plan für Plan? Ich sehe es Kinderschutz nicht, und sorry. Gesundheit im Libanon? Also die Frage müsste man an Dr. Nada stellen. Dr. Nada, Yes, we please. have a question for you. Yes. What is the actual plan for the child protection in Lebanon? Yeah, very interesting because We spoke about this this. call, I was talking about my concern about child protection. Because the shelter situation and setting is not ideal for child protection. But at IMC and the health sector in Lebanon, we are integrating child protection and prevention of violence against women and girls in our activities in the center. So we have social workers that are with us on the mobile unit, sitting with children in the shelters, doing activities, doing awareness to parents how to prevent child abuse or to protect children in this setting, and also the social workers who are trained on prevention of violence against women and girls have awareness sessions at the same time at the shelter. Also, our staff, public health officers from International Medical Corps and other humanitarian agencies are on the ground monitoring any signs or risks to children or women and girls, and intervening through Ministry of Social Affairs or Ministry of Public Health. Thank you.
Thank you, Dr. Nada. We have another question. Have you considered cash support as a form of support for refugees and displaced persons? We do use cash for nutrition. For example, for breastfeeding women or pregnant women who have children under 2 years, we support with cash for nutrition, which is accompanied at the same time with awareness on best nutrition for newborn babies, specifically breastfeeding and infant and young child feeding after 6 months of age. And we provide cash for nutrition. Now we have the cash sector, the livelihood sector, who is providing some cash also to support the most vulnerable population. But for us, paying the consultations, subsidizing the consultations and medication and the nutrient supplies, hygiene kits for vulnerable people and displaced people is a more effective strategy on the long run, because displaced population and even host community and refugees cannot afford basic health services. So what we're doing within these primary healthcare centers, we are covering the cost, a comprehensive cost of consultations, essential diagnostic tests, medication, nutrient supplies, also equipment for the PSCCs, medical supplies, availability of these. So this will ensure that people can access healthcare services at no cost and will ensure a better health outcome for everyone. Thank you. Thank you. I have another question for you, Dr. Nada, from Tristan. How does affect such a long time of insecurity the people living there? Who stays in country and why when it's so difficult? Is the question why people do stay in the country? Yes. Because they have nowhere else to go. I mean, Lebanese people have nowhere else to go. But some Lebanese who have other places to go, like myself, I have another nationality. I feel, and many healthcare workers, they feel duty towards the affected population to work to serve them and improve the public health situation in Lebanon and the health outcome. Thank you for your answer. Some other questions? I don't see here on my desk nothing. Adriana Michael, do you see something? Habe ich keine übersehen, die vorher gestellt wurde? Gar nichts? No, Okay. I think we got all of them. Yes, we all understand that this is a very difficult situation for you and your country and all the people. And yeah, our job is to try to help, and we will do it. Thank you so much. It's really a huge humanitarian crisis. And the bad news is that we are not expecting it to go away soon. So we are expecting a prolonged crisis, especially for displacement, because affected areas have no more, they have no more houses, no jobs, no infrastructure that help them to return, like electricity, clean water, and so on. So we are looking at a prolonged crisis, and definitely we need help. Thank you. Yes. I have another question. One moment.
From a medical perspective, what is currently the biggest invisible crisis? Something that is rarely reported on, but has very serious consequences for people. Sorry, I don't have my glasses here. I cannot read. Yes. It's far away. So the first, there are people that are still stuck in affected areas, and we cannot reach them. So the importance of being able to reach people, to provide them with healthcare services is very important, because otherwise those people are gonna die of acute injuries, chronic diseases, outbreaks, and so on. Now, we are hoping that more humanitarian, convoys can reach these areas to provide them with essential medication and consultations. The other risk, as I said, is the risk of outbreaks in these overcrowded shelters. The higher number of displaced population, the higher is the risk of outbreaks. So we need to make sure that children receive their vaccination, to provide hygiene kits and hygiene awareness in shelters to prevent public health risk of communicable diseases like cholera, because we had 3 years ago, a recent outbreak of cholera in Lebanon, or pneumonias or other communicable diseases. For example, Lebanon has been polio-free, free of poliomyelitis for many years. We are afraid if the vaccination rate among the affected population and the poor living conditions, overcrowdedness, will result in new outbreaks of communicable diseases. Also, there's need and there is fear that we will run out of stocks of medicines and supplies. Now, the government are saying that the market has supplies that are enough for 3 months. But if this crisis and conflict go beyond that, we will have difficulty having essential medication and medical supplies, including trauma kits in the country. Because trauma kits in the current situation, as I understood, 20 trauma kits in one hospital are consumed within 1 hour. So we are afraid to have depleted stocks of essential medication and supplies. Thank you. Thank you, Dr. Nada. We have another one. Compared to other organizations, which is the role of Lebanese Red Cross in the crisis? Lebanese Red Cross is very active in Lebanon. Fortunately, they are getting some resources from donors to be able to function on the ground. They are doing their best, to provide services, health services and emergency services and transport services, which is very important, between hospitals or between areas of conflict or war, to take people to safely to hospitals. However, the problem is that recently they had some attacks on their vehicles, which is making their movements in high conflict area very difficult for them. But also they have a role in providing always blood products
I mean, collecting donations for blood and providing them to hospitals or to people in need in the field. So yes, they have a good role, and we coordinate all INGOs with the Lebanese Red Cross always to be able, especially to provide transport services from primary health care to hospitals or between hospitals. And also, I want to mention we have one primary health care center that we support in the south. So the center is in a high risk area that was hit around it. It was hit by bombs. And the staff, all of them left. They could not come even arrive to this primary healthcare center. So what happened is that the two members of the Lebanese Red Cross in the area, they entered the center and they are doing telehealth with the doctor who is not able to reach the center, taking from him consultations virtually and providing medication after the consultation as per his prescription. So this is some kind of innovation that we could coordinate with Lebanese Red Cross in highly hit areas. Thank you. I would just like to quickly mention here about the Red Cross. My wife's aunt lives in Deir Mimes, which is right at the border to Israel. And the only way she can stay is because the Lebanese Red Cross transports her to the hospital for dialysis. So, yeah, very important organization. Yes, I saw also a picture how Red Cross was targeted. So it's dangerous for them also. They are also not safe in the south. We have another question for Dr. Nada. What about schools and education? Are they able to teach children or students? Is the medical conflict exceptional, or are other public facilities in a similar crisis? Education is in a big crisis, especially for affected areas and for the areas that are hosting the internally displaced population. So public schooling is affected in all Lebanon because schools are now shelters for displaced population. They tried to provide some virtual online schooling, but it's not working because there's in schools where internally displaced people are, there's no good internet, and also the setting is not good for learning. So definitely education for the most vulnerable refugees and internally displaced people is highly at risk, and also for host community who used to get education from public schools. So yes, it's affected. So education is affected, the water and sanitation infrastructure is affected, the health system is affected, yes, definitely. And the livelihoods, because people are not working anymore. Yes, this is another problem. They don't have salaries anymore. They cannot pay rent and the bills. Yes. Because of that, I think also it's cash cards are also good to provide with cash at the moment. I think we don't have any questions. No. Thank you so much, Dr. Nada. I hope I can visit you very soon in Lebanon. I hope really. And I'm looking forward to Lebanon. Also, Edward, and thank you, and thank everyone who is on this channel now. We will do our best.
and speak about Lebanon to inform people about the situation. Maybe this is not the last time we see you on the screen. Maybe we will do one call more. We will see. But thank you so much for being with us. Thank you so much for your support. Ich bedanke mich auch beim Eduard. Danke vielmal für alles, was du gemacht hast, dass du uns informiert hast. Deine Informationen sind Gold wert, deine Erfahrung. Da bin ich sehr froh, dass ich nicht da alleine stehe, sondern dass ich wirklich auch Unterstützung von Menschen habe, die Libanon so erlebt haben wie ich. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, wenn wir alle uns zusammentun und zusammen etwas bewirken können in Zukunft. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern. Ich sehe euch nicht, ihr seht uns, ihr habt Fragen gestellt. Ihr könnt natürlich auch nachträglich Fragen stellen auf info@borderfree.ch. Das ist unsere Mailadresse. Ich glaube, irgendwo ist sie auch eingeblendet. Das ist die Webseite. Dort könnt ihr auch schauen, welche Projekte wir bis jetzt schon gemacht haben und was wir aktuell in Libanon tun. Ihr könnt dort auch spenden. Hilfe ist nicht nur mit Spenden, natürlich ist das Hauptziel von allem ist das Spenden, damit wir im Libanon helfen können, aber auch unsere Beiträge auf Facebook und Instagram zu teilen, euren Freunden von uns erzählen. Ich habe gesehen, jemand ist aus Wien heute mit uns. Das freut mich auch, dass es ein bisschen außerhalb der Schweiz geht. Ich glaube, Deutschland haben wir auch hier. Susanne hat mir gesagt, dass sie sich zuschalten wird. Also ich hoffe, es hat eine ganz breite Sache und die Leute erzählen von unserem gemeinsamen Tun. Ich danke euch vielmals und wünsche allen einen schönen Abend. Goodbye, Dr. Nada. See you. Bye.